Hi students, so see my here, so deductions till 13th we have completed. Okay, so nothing but what are the deductions are allowed under section under profit and gains of business and profession till 13 we have completed. So 14th నుంచి ఒకసారి చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ మెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రిమైనింగ్ అన్ని మనకి సమ్స్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఒకసారి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఉంది చూడండి, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్. హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, సీ హియర్ legal expenses incurred in protecting the business. Legal expenses means what ma? Compulsory businessman, he has to appoint a lawyer. So for lawyer they have to pay the certain expenses and certain other legal expenses will also be there. Okay, regarding those legal expenses we are discussing now. See here, legal expenses incurred in protecting the business. Regarding the protection of the business, if they have made any legal expenses, in that case it is allowed as a deduction. Okay, legal charges for obtaining loans, it is also allowed as deduction. Legal expenses for making agreement, it is also allowed as deduction. Amount spent for opposing nationalization of SSC's business, so it is also allowed as deduction. Legal expenses incurred to protect the asset, if the title of the asset is in goods condition, it is also allowed as deduction. Legal expenses incurred to protect the defective title of the asset. So here ఇక్కడ చూడమ్మా, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా టు ప్రొటెక్ట్ ద డిఫెక్టివ్ టైటిల్, అంటే డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ గురించి ఏదన్నా అంటే డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ ఉన్నా వాటిని సేల్ చేయడానికి వాటిని సేల్ చేయాలి అని చెప్పి అని తీసుకుంటే, ఓకేనా, అలాంటి దానికోసం ఏమైనా లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే డిఫెక్టివ్ టైటిల్ అంటే ఏంటి, గూడ్స్ సరిగ్గా లేనివి, ఓకేనా. సో అలాంటివి ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్షన్, అంటే ఫ్రాడ్ గూడ్స్ కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు, దానికి ఎలాంటి లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఇంకర్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ డిఫెండింగ్ breach of contract. Legal expenses for defending breach of contract, it is allowed as deduction. Legal expenses in defending breach of law, it is not allowed as deduction. అంటే లాని బ్రేక్ చేయడానికి ఏమైనా లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకుంటే అది ఓకేనా, it is not allowed deduction. Legal expenses for protecting the source of income, it is allowed as deduction. For protecting his source of income, if suppose he is taking any if he has incurred any legal expenses, then in that case it is allowed as a deduction. Next, here we have other deductions also once you see. Security transaction tax. Okay, next, deposits made by your telephone scheme, expenses incurred on occasion of Diwali. Okay, subscriptions to trade or professional association, security deposit of telex connection, lawful expenses. Okay, next, tournament expenses, audit fees. Next, expenditure on holiday home, presentation of articles, entertainment expenditure, advertisement expenditure important అమ్మ, ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. If the amount spent is for the business purpose, only revenue expenditure will be allowed as deduction. If the expenditure is in the nature of capital, it will not be allowed as a deduction. So advertisement expenditure, అవునా, బిజినెస్ చేయడానికి పక్కా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం మనం. సో అందులో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అయితేనేమో ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్, అదే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితేనేమో నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. Expenditure in foreign exchange for publicity outside India, allowable to the extent of foreign exchange permitted. Okay, see, next, even advertisement outside of India is also allowed. No deduction is allowed in respect of expenditure incurred on advertisement in any sort or pamphlet published by a political party. So in case of political parties, they have, if suppose they have made any pamphlets, in that case no deduction, we won't allow any deduction in there. అంటే వీళ్ళు ప్యాంప్లెట్ కోసము, ప్యాంప్లెట్స్ పొలిటికల్ పార్టీ కోసం, బిజినెస్ కోసం కాకుండా వేరే వాటి కోసం ఏమైనా ప్యాంప్లెట్స్ అలా పబ్లిష్ చేసి యాడ్ చేస్తే అవి డిడక్షన్ ఇయ్యరు. ఓకే, నెక్స్ట్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, కాంట్రిబ్యూషన్ టు అసోసియేషన్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, కాంట్రిబ్యూషన్ టు అన్ అసోసియేషన్ విచ్ అండర్టేక్స్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి అమ్మా, ఏమేమిటి అవన్నీ అంతా, ఇవన్నీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో అందుకే డిడక్షన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ డెడ్ ఆర్ యూజ్లెస్ యానిమల్స్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ పక్కా మీకు సమ్లో ఉంటుంది. ఓకే, యాక్చువల్ అమౌంట్ పేడ్ విల్ బి అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. పేమెంట్స్ అండర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ స్కీమ్, premium paid on loss of profit policies, expenditure on guest house, expenditure for obtaining license to operate telecommunication services. Okay, next,
expenditure on training apprentice, commodity transaction tax, preliminary expenses కూడా ఉంటుందమ్మా, చూసుకోండి అది కూడా. ఓకే, పేమెంట్ అండర్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్, లాసెస్. ఓకే, సో ఈ లాసెస్ గురించి కూడా ఒకసారి చదవండి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఇఫ్ లాసెస్ ఆర్ సఫర్డ్ బై ది ఎస్ఎస్సి ఈజ్ రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ unavoidable, then such losses are allowed as deduction. Following are some of the examples of such losses which are allowed as deduction. Loss of stock due to natural calamity or enemy action, it is allowed as deduction. Okay, loss on account of not accepting delivery of stock in trade, so it is allowed as deduction. అంటే అర్థమైందమ్మా, ఇది న్యాచురల్ కెలామిటీ వల్ల ఏదైనా స్టాక్ లాస్ అయితే ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ డిడక్షన్. లాస్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ డెలివరీ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, అంటే ట్రేడ్ మనం స్టాక్ పంపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే దానివల్ల మనకు వచ్చిన లాస్ని కూడా అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. నెక్స్ట్, లాస్ డ్యూ టు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫ్లక్చువేషన్, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. లాస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ డిసానెస్టీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. ఓకే, afterwards once you see these the following are the few examples of expenses and losses which are not allowed as deduction. So these all things are not allowed as, అంటే ఇవి బిజినెస్ లోనే అవుతాయి, ఇవన్నీ బిజినెస్ లోనే ఉంటాయమ్మా, కానీ అవి నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. బిజినెస్ వే కదా అని అంటే బిజినెస్ లోనే ఉంటాయి, కానీ యాజ్ పర్ ఐటీ రూల్ ఇవన్నీ డిడక్షన్ కి ఇవ్వరు. ఈ 11 పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిడక్షన్ కిందకి రావు. దీని తర్వాత ఇంకో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి మీ పాయింట్, స్పెషల్ నోట్. అకార్డింగ్ టు ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్, పేమెంట్ ఫర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్సీడింగ్ 10,000, ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎనీ పేమెంట్ అంటే క్యాష్ ఫామ్ లో మనం ఏమైనా పేమెంట్ చేస్తే ఎక్స్పెన్సెస్, ఇఫ్ ఈ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 10,000, అది మోర్ దాన్ 10,000 ఉంటే హ్యాస్ టు మేడ్ అకౌంట్ పేయీ చెక్ ఆర్ బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ త్రూ ఎనీ అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ యాజ్ మేడ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. అంటే 10,000 కన్నా ఎవరికైనా పేమెంట్ చేస్తే క్యాష్ ఫామ్ లో 10,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. అది ఎలా చేయాలి అంటే త్రూ అకౌంట్ పే చెక్ చేయాలి, బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్స్ అలా చేస్తేనే డిడక్షన్. కానీ డైరెక్ట్ త్రూ క్యాష్ ఇస్తే మాత్రం ఆ అమౌంట్ డిడక్షన్ అది. కింద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ఇఫ్ ది ఎస్ఎస్సీ హాజ్ ఇంకర్డ్ ఎనీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్, పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్సెట్రా, అండ్ ద పేమెంట్ for each such single transaction is more than 10,000, then it is to be made through account pay check or draft or through any other electronic mode as may be prescribed. That if it has been made either in cash or through bearer check, then the entire payment amount is not allowed as deduction. అర్థమైందా? క్యాష్ ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ మనం పే చేస్తున్నప్పుడు అది 10,000 కన్నా తక్కువ ఉంటే క్యాష్ ఫామ్లో ఇవ్వచ్చు, కానీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, అది అకౌంట్ పే చెక్ అని ఇవ్వాలి, డ్రాఫ్ట్ అని చేయాలి, వేరే ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ త్రూ అన్న పంపించాలి. కాకపోతే క్యాష్ ఫామ్లో ఇస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. అది ఎక్కువ 10,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పేమెంట్ మేడ్ ఫర్ ఫ్లయింగ్, హైరింగ్ ఆర్ లీజింగ్ గూడ్స్, క్యారేజ్ ఎక్సెట్రా, దట్ ఈస్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ ఆర్ ఫ్రైట్ ఇన్వర్డ్ అండ్ క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ ఆర్ ఫ్రైట్ అవుట్వర్డ్, అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, ద సీలింగ్ అమౌంట్ ఈస్ 35,000 బట్ నాట్ 10,000. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్లో అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిచ్యువేషన్లో క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్ ఇన్వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటప్పుడు వాళ్ళ అమౌంట్ ఎంత 35,000 వరకు యాక్సెప్టబుల్, అంతవరకు అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ 10,000. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ చూసుకోండి. సో రేపటి నుంచి నేను ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ చేస్తానమ్మా. ఈ పాయింట్స్ అని ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్ సమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇంకొకటి ఎవరు వర్క్ అయితే చేసి పెట్టట్లేదు, ఓకే, సో వర్క్ అయితే రెగ్యులర్గా చేసి పెట్టండి, ఎందుకంటే మీకు కూడా ఎగ్జామ్స్ సడన్గా ఎప్పుడు వస్తాయో కూడా తెలియదమ్మా. ఓకేనా?